quicker with this. You're getting there. It's getting close. Ну, пошел. Да? Не, еще чуть-чуть. Almost. Right Yeah, there. Yeah, все. Да? there. Вы That's увидели? just enough. Yeah, That, yeah. yeah. Угу, сушка пошла. Окей. Так, что теперь? And then now, what do you press now? So now you'll press F10. If this. F10? А где написано, что это нужно нажать? Oh, sorry. It's in the А, yes, I F10. see. Окей. F10? Господи, где оно? So now it's not the calibration is not complete. So now what it's asking you to do is move the x-axis so that it's center. The center of the diamond is on the center of the spindle. Yes. Now what I will say is it's been previously calibrated and it should already be on center. So То есть он уже там. Надо you can- на глаз центр подобрать. А что мы теперь будем, чем это делать? Ну, то есть уже видно, то есть на глаз просто. И вот, so which ones do you press? The up and down button? yeah. То есть наверх-вниз. So I think I want to say Стрелочками? it's still the same button. А, нет, право-лево. И мы подбираем, чтобы... Ну, стрелочками? Да. Если я вообще не вижу, что я Да. То делаю. есть, ну, он уже там. Мне кажется, Или центр. я бы подняла, может быть, вверх. Нет, я думаю, что это центр. If you're happy with it, just F10. То есть That можно should be good enough. наверх. Even if you're a little bit off here, you'll end up refining this in the next couple calibrations. Yeah. Okay, next step. So F10 when you complete it. Sorry, it's not very clear that is the next step, but. And now, yes, save the adjustment. And you can see that we made an adjustment to the Y, and then no adjustment to the X. Okay. So now escape out of this run screen. And now you can go right into the Y offset. Now remember the Y offset is fully automated. Enter. Yes. Let's just drag it down. And now cycle start. 50 microns is always a safe amount to remove from the material. А то здесь можно просто Enter нажать. Enter. And Он then спрашивал One 50 more микронов, time. и еще Cycle Start это 2 кнопки. have a good night. You can see you didn't really take off a whole lot of material with the Y, so it's taking off a very small amount. All right. So yeah, now you are good. So now you can escape out of this calibration. It would be the autosphericity calibration for the next one. Cycle start. Cycle start again. So now this is another automated, so it'll repeat. Okay, calibration number one. How many times? How long?
How long? How long time? Сколько времени длится калибровать один релиз? So how long is like usually when you just calibrate one? Oh, all right, yeah. So about one tool, 15 minutes. Ого. And it'll be Y offset, auto sphericity, auto height, and that's it. Хорошо. То есть это вот три, это самое, which one, Y offset, потом autosphericity и auto height. Auto height, yeah. Typically, that's what you'll have the the operator doing, but it's good for you to know the other calibrations like the height test that isn't auto, so that you can check. Okay. So Now now we're good with, because a good sign is that the last adjustment that it made was less than 1 micron. So it was less than 0.001. That means we're complete. The total change down here was 127 microns. So clearly there was a little bit of an adjustment, but we can move on to the auto height now. So you press no. Cycle start. Now escape from this run screen. escape. And now go down to the next calibration, which is the auto height. And now you can cycle start for this one too. Okay, so there's a little bit of a height error. So now what it's asking you to do, yeah, so there was an 8.19 or 8.92 height error. So now we need to put the HMG inside the collet with the arm straight up. Okay. What do you? So first thing, you're gonna hold this button and then remove the part from the collet. Perfect. Nice. So now cycle start. Калибруем высоту, да, сейчас? Гарри. Да, сейчас будем высоты. So now you'll bring the scale down to 0. Oh, sorry. You can even, sometimes it's easy just to do it with the, Okay. То есть там полоску нужно... Так, я должна еще на что-то нажать? Нет? No, you don't need to press it. yeah, it's a manual height adjustment from here. And now supposedly your height adjustment thing should be calibrated and not to It should be, get it yeah. right. Wow. All right, perfect. Okay. So now F10 when done. The HMG from the collet and then put the piece back in. So that's why it could go wrong if Yeah. it doesn't sense. I have personally seen it myself. It's not a. Какой стороной? Which side? Is it? Probably that side right there. So it's gonna clean up the... It will. Yeah.
So now, let's say no for this test specifically, and let's go to the height test. So it might not be shown. So we'll press no here. Cycle start. Escape. Run the height test. So this is that manual height test that we were running before. And now cycle start. And enter. Yeah, you can put enter here. And then cycle start. It thinks there's an HMG, there isn't an HMG, so. Давай, вскрывай. So take the piece and then, so call it and then take this piece out. Окей. Почему повторно представляем? Not necessarily, but it is good practice just in case. So now what you'll do is you'll take that piece there and then check Just underneath the underneath the- radioscope. And you're just looking to see if there's a dot above or below the scribe. Сейчас? I think. Yeah. Is that the right side? I think that's the right one. If it's not, we'll do it. Так, его надо включить, он включен. Ой. Сейчас мы должны увидеть точечку и линию, да? Или просто линию. Если точечки нет, то значит все хорошо. Так, подождите, я... все, я поняла, как идет. А что мне нужно навести, чтобы фокус был? Вот I can... this. Oh, is it a little bit out of focus? Yes. Короче, ничего не вижу. You want me to set it up? I can see. You have the right focus. Yeah, so now, Мне просто расстояние между центром и другой, я смотрю одним глазом. Я не могу двумя смотреть. so yeah, there it is right there. And it does look like there's a little bit of a dot. Yes. about 1 I micron. see. Yeah. I focus on the... The scribe. Yes. Yeah. Sorry. It definitely takes. Вот так соединена линия. So if you're off by 1 micron, how does it Um, translate to lens? So now, the auto height calibration, this is when you would go in and then adjust the auto height calibration. Now, it could be the size of the radius of the diamond because the troughs that it's making have to be a perfect size for the tip of the probe to get inside and actually measure the trough. If the radius of the diamond is too small and it's not making a deep enough trough, you're going to get an inaccurate measurement. So it really does depend on that as well. Гарри, вот если мы еще раз можно, если мы вот линию увидели, это что означает? Вот ровная линия. Ровная линия, значит все хорошо, значит ничего не нужно. Значит, да. ничего, но у нас точка чуть правее. So the line is, the dot is off, so what do we do now? So now we'll adjust here. Okay, сейчас будем поправлять. Can I see Yeah. how the- Okay, if we see like this, Yeah. what we should to do? So this is, let me get the, Вот он. where the marker go? So the dot is slightly below. right? Yeah, So, yes. So that's Because one mark. I need Yeah. to make a picture what I have to change. Okay.
And now let me, I'll draw another one just to define that right there. So you can see. So dot in the center. Let's just say it was a 1 micron adjustment. This could be any adjustment, but if so, you know, if this dot was a lot larger, this could be, you know, 0.100 millimeters. Now, if the dot is above, then you're gonna go up with the height. Now, keep in mind, this is only with left-handed. You're gonna see with the right hand, it's coming from that way, and it's gonna be a dot above or below. Yes. Okay, the line should be of the left hand, and if we will see above, what we should do? Now you would bring the height up. in that scenario. Yes, I see. Yeah. Okay. The goal is to get rid of the dot in the center. So we should do. So one thing I just want to say, the HMG, this might read, but it's a little bit like that. So make a small adjustment to the HMG. Perfect. There you go. Okay. So now cycle start. So now you want to bring down. Yes, we saw down, so we moved down. I would say about a micron, 1 micron. Okay. Ah, Oh, yeah, that's the next. и на сколько? На 1 микрон? And I like to go a little further. So what I do is my target would be 1, right? But I want to come further than 1 and then get rid of all the backlash on the screw. Do you guys know what I mean by the backlash? So if Which you, should be the, and then when you go up, you would do this. release in the other direction. Oh, okay. Yeah. And then come up. You really don't, the whole goal here is to release the tension and then put a small amount of tension on the screw and not too much to where it'll drift over time. If you have, 1.1 micron now, is that Yeah. okay? in this scenario, I'd probably just leave it because we're already pretty close. Okay. Yeah. Это So мы I всё just, на глаз, да, определяем опять же. Да. so now remove the collet or remove the HMG. You want it? So now we'll just repeat the test just to see where we landed with that adjustment. Yes or no? Yes. Yes. Right, Roberto? So now what we'll do is we'll check the piece under the radioscope. And because it was such a small adjustment, I wouldn't worry about putting the HMG in. I'll just take that piece out А он еще будет? and then check it. HMG. And then what you can do to just kind of cancel out this calibration is just press escape on it.
Escape. Yeah. Okay. And then press escape again. No. Oh, so in this scenario, just for your information, you don't have to press no, you can keep pressing escape. And then escape again. And that'll get you completely out of the calibration. So now we are complete with this tool. Another calibration that we can run is the sphericity calibration. Now this is already dialed in because we've already run the auto sphericity. But what this is going to do is it's going to cut a radius of 8. And you can choose either a convex or a concave. We'll cut a convex. Не успеваю. Yeah. То есть вот это последнее sphericity calibration, он сейчас вытащит base curve. And then we can look at the radius curve. Perfect. Perfect. So now press enter. Cycle start. So now this is where you would input your target radius. We're going to put in a. 8 миллиметров. Ну, то есть он уже 8 стоит. You could just press enter. So now concave, I believe, would be the base curve. Concave. Concave? Да. Concave, то есть это вот так. Ну, concave. What do you usually check? Yeah, I think with the With the radius scope, yeah. I typically cut a convex at 8 and then check that. And then you check it with radius scope? With the radius scope. Okay. We actually had a Rotlex. I think you were the last time you were here. It wasn't working. The Rotlex wasn't working, but we got it working, and then somebody took the heck apart. So we're gonna have to Okay. stay with the radius scope. Okay, So then concave let's do concave. Yeah, Okay. perfect. Can you do convex with the radius scope as well? Or does You it- can, yeah, You can? Okay. Yeah, okay, I guess so. Okay. Yes, and not to remove. And then, so now this is an important piece right here. If you already had the curve cut on this piece, you would say yes, because what it's going to do is it's going to cut the initial curve on tool 1, which is tool 1 up here, and then finish on tool 2. But since this is a brand new blank, you're going to say, no, I want to cut the whole thing. No. Does that make sense? No. Yeah, so no to cut a whole new sphere. А что не так с ротексом? Сейчас мы что делаем? Ой, сейчас вытачиваем. That was the Victor Browner, right? Yeah. Работает. Дима, дизайн Такой дизайн, просто All right, so now you'll take the piece out, bring it over the radioscope, and then measure it. Perfect. Wow. Yeah, nice clean surface. Yes. Sometimes this one works. So this is I think a 4 times magnification. This is 10. 10. Okay. Так, а это как вниз, да? Окей. We're gonna have to lock it on the part. Окей. And Как what мы I сейчас should просто see? срезали и все приготовили, да? Да, срезали сейчас. чуть Без куда-то, дизайна, без смотрите, ничего. ну, А вот сюда, то есть можно, например, обнулить.
надо И- обновить. А и вы это- выключили. А, я выключил, окей. Вот, Origin. Вот. А почему такая маленькая зона видна? А что-то он не обновляет. Может, Окей, ну 1.07. Ну да, то есть у нас будет, наверное, тогда в эту сторону, наверное, в другую. Вот. Там 9.07 написано? Нет, что-то не так. 5.37. Сколько будет? 8, да? 8. 1.07, 5.37, что-то не то, да. А он обнулен как, конечно? Ну да, обнулен. то есть он должен, то есть разница должна быть 8, да, 5.37 и Разница между чем и чем? между вот этими двумя. А, Может быть, у меня там лишний появляется? Да нет, вроде. Это первый, 5.38, а вот это второй. 1.8. Это сколько получается? 6, 46. So yeah, it's all. How much? Like a millimeter and a half. Is it? Yeah. Okay. Yeah, no, I typically, with this one, will measure the convex, and I measure it at an 8, and it usually checks out at Yeah, 8. but I mean, maybe I'm just not using your Let me radio get so somebody, because I brought this up before, and I've been told that there's something that you need to do here in order to measure the convex. We don't normally do that. Oh, okay, so let's measure that. You'll measure this one, and it'll be 8. Okay. Let me get somebody. Ну да, то есть он говорит, что чтобы этот радиоскоп неправильно измеряет Глубину? вогнутые линзы начинает. То есть он сейчас сказал, что сейчас делает выпуклую линзу, а выпуклую. А там будет правильно. Тут 5 секунд линза готова. Прям 511, 23, 511. It's about right, yeah. For the, we can even add something here that's a little bit Я вам другую larger, конфетку so that we can actually. No, окей, сейчас. То есть здесь сколько у нас? 5.17, да? Ага. Мгм. 5.17, 9, ну, 5.16, а вот здесь, Мгм. вот сейчас здесь у нас 2.86. Ну да, как раз 8 получается. 8? Да, но на 0.3 Угу. он у нас считается. Но это Ну, нормально. это нормально. Я это выдержу.
конструктора. А вот это... А вот здесь, наверное, нужно будет поднять повыше поверхность. Я думаю, сейчас на букву что определяем? Радиус кривизны. А, То есть, радиус да, кривизны. то есть А мы сколько пытаемся должен быть? убедиться, что он правильно будет. Это должен быть 8. То есть мы задали 8 и Ну, вот, допустим, сейчас длина Владимира задает 8 тоже, да? Ну вот у меня получилось 7,5, может... How did you do? 7,53, да, получилось? 7,53 What и did you cut? So this is at 8 millimeters. 8 millimeters? 7,53 I don't know if that'll work. That might be too big. и минус 0,5, да. Ah, okay, yeah, this works. Yes. Yeah, it's Minus... Small adjustment. Yes. Adjustment. So you said 0.02. Is that? Okay. 0.5 and minus 0.5 and plus 7.48. so it so is, minus- under. It was minus. 0.2 under. okay. So we got to go point. So we cut 8, right? Yeah, we cut Eight. 8. Okay. We Well, have we got 8, but- 7.4. 7.98. Yes. 98. Okay, 0.02. So now we would add that 0.02. Yeah. So plus? You would just put 0.02. If it was a negative number, you would have to put the negative number, I believe. Negative or positive? It's a positive. Positive. Yeah. So plus? Enter. Enter. Ah. Okay. Yeah. Okay. I see. So now repeat test, but we need another piece. Although we can just use the same piece, right? Я поняла, почему так тяжело. Потому что душный, мы пообедали. Нужно кофе или свежий воздух. Okay, So what now will we'll do? just recut on this same piece here. Now select yes. So that, Enter. what does that change? It changes Convex. P2007, and yes, we need to do a convex. So it was the last one we cut was on 1, so we'll just press enter here. Enter. 0.05, and then yes, we are gonna skip because it's already cut the sphere. So 1 is always the rough. 1 is always the rough. Я достану. Я уже сама достаю эту штуку. Alright, let me get out of your way here. Switch that back.
Вы сейчас через микроскоп его центрируете, да? Я Центр поймали. сейчас пытаюсь найти вот эту звездочку, Мгм. и тогда по ней уже что-то центрировать. Пока ее не вижу, даже эту звездочку. Так, какое-то пятнышко, а вот оно пятнышко. Так, вот она звездочка, сейчас мы ее найдем. Сделаем, чтобы ее было видно, чтобы она была четкая. Так. Окей. Так, 7.90. Radius focus. 7.91. Yeah, I know. So how do you know? So your rod legs would be the It would be more accurate, and yeah, we had it running about 2 weeks ago, and I was able to So measure. what happens? It was the computer that we had it hooked up to. It's not so much the rod lights. The rod lights is working fine. It was the computer that was acting up, and I think they have it. Somebody, I think IT or picked it up or something. So my experience, we typically take it over to the rod lights, insert it into the rod lights, run the program. Yeah, so and that's everything. much better. Much easier, much more accurate. Yeah. How often do you get? So if you have if you're cutting a sphere Yeah. and you're measuring on the rod length, do you ever get asphericity, or that's not an issue? Only if we call out for asphericity or toric. Like we'll generally only get sphere when we're cutting. So you don't need to worry about Um, the lens coming out asphere. No, not in my experience. Do adjustments, F8. And now this is for tool post 2. We are measuring a convex, correct? So now what I'll do here is I'll make an adjustment to the radius. Or sphericity adjustment, right? Oh, no. Or no, it was 8, right? 8, Yes, 8.3. yeah. Okay. And then convex. 2. Yes. Мне нравится. Да процесс какой-то пошел. Снимаем, измерим. Рон, ты Все, давайте. снимай. Идем мерить. Радиус кривизны. Комментируйте, Владимир. Да, мы поставили на радиоскоп. И сейчас будем определять радиус кривизны, который мы получили. Мы должны были вместо 8,3 выточить 8,0. Сейчас посмотрим, что получилось. Сейчас я центрирую линзу. И должна получить красивую звездочку. Определить первый радиус. Так, вот она, звездочка. Так, первый радиус 8,04. Сейчас я прям точно сделаю. Так, 8. Еще. 8, 4, 8, 3.
Ну вот 8, вот 8. Ну, нет, тут Вот уже 108, все. вот 802. Вот, 82. 802, то есть. Окей. Ну, 8, когда я посмотрю, буду не убегать. Не, вот. А сюда? Попробуйте. Угу. Так, теперь нам нужно найти We're второй inputting радиус. the measurement incorrect. So we have to take measurement of the center radius and then the periphery radius. And then based on where we cut from, whether it's left or right, we'll have to subtract. the Минус periphery 0,05. from Было the center and then 8,04, divide да, that и by минус 10. 0,05, правильно? Окей, that's better. It's better. Yeah, yes, You're better. close to, so we were inputting the formula incorrect in here. The way it is suggesting that we do this is that we measure the center radius and the periphery radius, so the outer radius on the side. Do you know what I mean by that? То есть сбоку надо было. So how do you measure periphery? So you would have to In tilt. which chord? You would have to In tilt. which chord? In which place? So you would have to tilt it like this and measure down on the But how periphery. far? That's a good question. I mean, that's subjective too. So it's really based But then on- if you're using it in the formula, Yeah. then that could not be subjective. So I believe that it's better to adjust the radius through here if you're not set up to read the periphery at Yeah, the same spot okay. every single time. What we typically do is we put a little bit of tacky tape right on the stage, and then we'll place the part right on the. I find it way more easy to adjust the radius here. You can do that for the convex and the concave, and then for this sphericity here, you can adjust as well. And this is kind of just what I described. You would have to figure out whether it's cutting from the left or the right. And that's something Rodlex would tell you. Exactly. Exactly. Could you explain? Could No, you- but that's то есть если, то есть тут у вас есть еще сферичность, но ее либо можно мерить вот таким образом. So that's the sphericity when you measure the Yeah. center. Это и коаксиально да, и ну, как бы да, если тангенциально. сбоку, под углом. Вот и разница будет ваша сферичность показывать. So now, Асферичность будет Да, показывать. асферичность, Асферичность да. показывает. А в какой хорде-то это? Под каким Вот углом никто это? не знает. so what I want to do is I want to zero out whatever adjustments that we originally put in there because it clearly offset something to the point where it made the Myers blurry. You know, it definitely affected the sphere. Окей. So we'll zero that out. But for the sake, is it clearer now? Is that what you're saying? Were you able to measure it? Was it clearer to see? Сейчас нормально было видно все? Yes. Yeah. Yeah. Okay, and did you measure 8 or was it still off? Сколько вы померили? 8. It was 8. Eight. Okay, Yes. all right. So we made a correct adjustment here. Yes. So if you're going to make any adjustment to the radius, I suggest that you do it through the adjustments menu. Now you can do it for convex and concave, and you can also swap between the tool posts using the arrow keys here. So you got 3 Что мы tools, делаем? and you can То есть adjust мы per можем tool. поменять на разные, выбирая конвекс или конкейв, и мы можем еще для разных вот этот adjustment для каждого нужно свой делать. Для Для каждого каждого лица. листа. So do you do this for the rough diamond too, or that's No, just for Just the for finish tool. Да, то есть но для первого обычно не нужно, потому что вы им оптику не точите. То есть это только тень. So here, so in this case it's only the second because that's the finish. Yeah. The third one is the edge, right? Yeah. Yep. You know, it wouldn't hurt to do that on tool 4 as well, just to check the Yeah. sphericity Oh, on yeah, tool the tool 4. four. Whatever Tool четвертый. finish tool you're using. Should we go get coffee? Let's get- Всего, когда у вас, то есть это после того, как все калибрации провели, это не нужно делать. После того, как, вот, то есть вы уже начали, то есть лучше всего, после того, как начали точить линзы, То есть мы все резцы прокалибровали, как Да. мы показали, да, по Да. 15 минут каждый резец. да. Так, потом А потом вот, то есть вы когда начнете точить линзы, вы будете точить сначала заднюю поверхность, то есть линза будет выглядеть вот таким образом. все, вот да? заднюю поверхность. То есть вы заднюю поверхность выточили,
И желательно проверить, то есть там уже от вашей процедуры будет зависеть. Вы будете проверять каждую линзу, каждую пятую, каждую десятую. То есть как только линзу достали, вы можете на радиоскопе проверить ее, ну не толщину, а кривизну. То есть это не нужно делать, потому что то есть вы каждую линзу будете точить сначала такую, и там надо будет проверять кривизну. Если у вас получается, что кривизна выходит неправильная, тогда Значит, надо выяснять, что происходит. То есть этот шаг, он как бы сам собой происходит в процессе изготовления линз. То есть я думаю, что сначала нужно каждую линзу проверять на кривизну. And then this adjustment here, if you're measuring diameter and you see a mismeasurement with your diameter, you can adjust that here as well. You can adjust your exit tool. If you're finding that, say the part is going too far past center or not enough past center, you can adjust the exit tool adjustment. Что мы делаем, Гарри, сейчас? And then, like I said, So what is the X tool adjust? an adjustment is made directly to the exit tool calibration. So these right here are perfect. The x-axis offset from absolute zero position, at which tool center is in line with the spindle center. So if you notice, when you're cutting your designs, that the diamond or the tool is going too far past center, and you're seeing that on the physical sample, you can make that But adjustment. that here. should not happen. No. If you do No. the calibration, that should not No. happen. No. So this is kind of override La- completely manual mode. Exactly. So if you're banging your head on a wall, you've been running this calibration, but yet for some reason you're not getting the adjustments that you need, you can come here and make То есть an это adjustment. самый on top. крайний случай. То есть если все остальные калибрации почему-то не работают, то здесь можно вручную что-то подправить. Но это, наверное... So how do you know how often people do that? Not very often. Yeah. So this is something Это очень that, редко. especially with a lathe right out of right off the product line, you're not going to get that. Okay. Another thing is too, you might get that when you have incorrect values То for есть your если diamonds. ошибка в этом самом, в радиусе кривизны, то там, может быть, там нужно будет. Yeah. То есть если что-то там надо подправлять, то значит это уже не то. But yeah, this is a good place to make adjustments. Like I said, this is per tool. Does anybody want to jump in here? Хотите? Третью здесь, да? Давай. So now we'll do Вы можете на русском комментировать, да? Гарри, полностью весь процесс, когда начнем делать? По-русски Yeah, комментируем. it's up to you. So if you think you're not going to use the edge tool, I don't know. То есть мы включили оборудование полностью, все, оно заработает. Теперь мы... А можешь заново вычислить? На меню заново. it's not too far off from the other calibration. Окей, So то есть мы сейчас будем калибровать вот этот, который, то есть он Правый. третий резец, он сделан для того, чтобы вытачивать края. Край. То есть процесс похожий, но не такой. То есть если хотите, мы сделаем вот этот, либо мы можем сделать, or we can do this one, да? Exactly, yeah. Либо мы можем прокалибровать вот этот точно так же, но он на осциллирующем. Какой вот этот? давайте вот это. Okay, let's do the third one. Let's And do the edge one. the one thing I'll note before we do this is that we're not with an edge tool, because of the tool angle, we're not able to run the autosphericity. So what I typically do on an edge tool, which you guys might not even be using in your process, is I hide that and we run the scribe lateral. So it's good that we're running this tool because I'll show you. Сферисити мы не будем делать. Это мы просто по всем остальным пройдем, потому что на том весе этот не работает. Что не работает? А сферисити не получается. То есть это только, посмотрите, он вот такой, да, то есть он только для того, чтобы вытачивать. Его, значит, надо калибровать? Надо. Нужно. Нет, просто не все Не все процессы. не все Не все процессы. процессы, То да? есть один Да. процесс мы не делаем. Мы не будем Окей, сферичность, давайте тогда начнем. А что вы хотите, чтобы я делал просто? Нет, переводить полностью. чтобы вы окей, комментировали на то есть я русском. буду полностью переводить на русский язык. So let's start with the like basically how you start the program, Absolutely, yeah. Let me and then I'll translate every step. perfect. Вот изначально, все. Let me get the tool
case for this, just so we have the Сейчас он принесет коробку, чтобы мы знали. Так, хорошо. Может паузу поставить. First thing we'll do is we'll e-stop. Что, то есть- основное меню? То есть первым делом, то есть мы вышли в меню, so first thing is stop, we Yeah, turn it on. let's simulate it as if we're actually replacing the diamond. So, you know, you're taking off the old So diamond. we turn it on with the stop. Just hit. Ну Yeah. нажмите сначала сюда. То So есть now position the x-axis by holding down the да, cycle теперь start. нажимаем на cycle start один и придвигаем на себя. И теперь можно Perfect. отпустить. и Perfect. всё. Теперь отвинчиваем этот So резец. now it'll be this one, and I would remove this diamond. Здесь так, да? Да, вот Pretend это as вот if это. it's the old diamond, and you're now То есть мы replacing. сейчас его снимаем, делая вид, что мы его меняем. То есть вот этот мы снимаем и потом будем менять. Вот. Сейчас записываем. Cool. So now what we'll do is. Is it right there? Now what we'll do is we'll release the e-stop То есть отпускаем emergency stop. Направо, да. and power on. Power up. Нажимаем вот эту синюю кнопку. Press the enter button. А нажимаем на Enter. So now you're at the main menu. То есть это главное меню. основное. Go to calibration Нажимаем F3. Calibration. Не выбираем. Тест менеджер. No, not that one. Tool pose 3. Yeah. Третий, да? Yeah. Все. Enter. So now we'll run the replace tool calibration starting from the top. То есть нажимаем, то есть now we're gonna go through all of those, right? Yeah. То есть мы сейчас пойдем по всем этим Пунктам. пунктам. Пунктом. Эй, Enter. Enter. Окей. So now you're gonna press both the cycle starts at the same time. Нажимаем start? на Yeah. две кнопки, да. Or whatever your Ваши initials are. инициалы. И Enter. So now this is the old tool, but it's the same tool we're Да, gonna это put on. этот самый номер 7, 14, 63. Окей. Enter. Enter. Enter Не again. тут опять Enter, потому что то же самое. Радиус 0, Радиус 513. сколько? 513. Тут у нас Enter. Perfect. So now what direction is the tool В какую facing? сторону он смотрит? Он вот туда, да? То есть если Право вы- выходит, да, да? этот направо. Да, это правая сторона. So this is right, Right. two. Perfect. То есть два это Enter. право. Enter. And then it's not a half note, No. it's a full То note. есть Enter, 0. Yes. And then Zero, yes, right? Zero tool calibration. I guess? yeah. Yes. All right. So now here's where you'll put the diamond back on the tool shank. Убираем старый То и есть ставим сейчас, новый. да. Типа это новый, да, уже? Да, то есть это надо. А он вот так стоит. Ну, вот на вас. Вот этот самый на вас. Вот так? Да, и вот этой стороной, а вот этой стороной он вот так. То есть поверните на 90 градусов вот так. 90, да? Ну, вот так. То есть вот только этот вот так. Yeah, it's just a little different than the other tools. То есть все остальные вертикально, то есть горизонтально, это Да, вертикально. да. И теперь этот самый. Так, вот Один это у вот вас так где-то. стоит, а вот этот вот так стоит. Окей. Yeah, I don't even know if we have an edge to... И только затянуть так, чтобы было не слишком туго, но и не слишком трудно. Press cycle start. Цикл так. Oh, is there a part in there? Надо, чтобы туда что-то... It's okay. It's okay. Cycle So вот.
it's good because we set a max Y to a max offset to YLS. When there's no part in there, it's going to hit a certain point and sense that there isn't a part, and then come back. And then if you can just click cycle abort. at You that, could just press if you abort. saw it. Yeah. То есть если видите, что что-то не то, можно нажать на желтую кнопку cycle abort, и она остановится. А так Yeah, можно perfect, это туда. Ну как правильно называется название? А, What is the name of this? PMMA. PMMA? Yeah. PMMA, Полиметилметакрилат. Да. So this is just, оно не до конца, чуть-чуть пониже, да. Perfect. We might have to go through those prompts again, so we'll cycle start again. Just cycle start. Так, нажимаем так. Oh, Yeah. so through everything Yeah, again. so we have to go through everything again. You А, то should есть be то able же to самое. just Просто enter. enter. Yes. 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 И cycle start. Ну сейчас что делать? Он А вот сейчас куда вот? будет измерять. Вот сейчас вам нужно будет его подогнать туда и до того момента, когда. То есть начните там с полмиллиметра лучше не держать, лучше нажимать. So you never hold it down, right? No, I usually tap Да, it. то есть Yeah. лучше нажимать много. Ну вы смотрите, да? Подгоняем. Да, ну вот туда смотрите вы. там Да-да-да, подгоняете. И когда оно дойдет близко, то тогда спустите до 8 микрон. То есть мы где-то делаем. А вот здесь потом спустите до 8, когда близко подойдет уже. Ну пока еще можно, like probably couple of taps. Yeah. Еще, наверное, пару раз можно. Bring it down to 0.025. А сейчас спустите до 0,25. Perfect. Да. И еще раз. Keep coming. Еще. Пошел. Right there. It's going. Okay. F10? Нормально. It's good. Так. Так, So и now- теперь, so now what do you do? F10 when done. F10. F10 нажимаем. And so now it set itself up on the X position, so now you have to look and see if it's center, which it is. То есть он сейчас в центре. То есть надо посмотреть, то есть надо теперь подвигать его, чтобы дойти до центра, но сейчас он в центре. It should be okay. So you Это мы should все be- визуально Да, смотрим, визуально, да? да, это визуально. So you'll go F10. Сейчас опять F10. F10 это что означает?